Niko salama, naona Kenyan Chepcho bado yuko hajachoka. Godfrey Chakamdune kama kawa huwa akosi kupatikana hapa na Wakenya wale wote ambao wanatufuata kwenye comment section. Good morning kila mtu. Naona mmeleta hoja tamu hapa ili tuweze kuzungumzia nchi yetu tukufu ya Kenya. But mostly, I have to start by congratulating those guys who sat for the KCSE. They've really performed well. So whether the exams were real or whether they were leakages or whether there were some issues, we'll have to congratulate them. We don't blame the students. With them, they were given an opportunity to sit for the exam. So whether they did it prior, that one is none of our business. Though we've seen some improvement from the previous examinations that have been taken. So we also have to give credit to the previous holders of that office. I think we had COVID and they really managed to squeeze and ensure that the school timetable worked within the shortest time, though it was congested, but they've produced the results. That is all I can say. Then secondly, there's this conversation about hustlers. I just want to take this opportunity to tell hustlers that currently there is nothing for them. There is really nothing for hustlers. And if there is any hustler outside there who still smiles and thinks that there's something in the store, I think yesterday I heard the Deputy President Rigathi speaking somewhere, I think it was in Central, telling them that we will only be having one bar and restaurant in each town to operate 24 hours. The same was also said by the president, who said that we are going to be having one bar in each constituency. So we are now moving out from voting for your MP to represent you in the parliament, but we will also be voting for one bar and restaurant to represent you in the constituency level. So when you say that each constituency should only have one bar, and you were saying that you don't want this issue of seeing a bar each corner, unaenda kanisani unaona bar, unaenda kwa hii corner unaona bar. There is something that he failed to tell hustlers. Who are these people who are having these small bars and restaurants within the estates? They are the hustlers, those people who cannot be able to start or to get a bar, like they cannot be able to have some big restaurants like Hilton or the ones they go to Norfolk hotels and whatever. So now he wants to suppress these hustlers by denying them an opportunity to start these small bars that they normally start with less money, like 50,000, 20,000, whereby they can be able to serve people within the estate. They want to have each constituency to have one. So tell me which hustler can be able to start or operate such a bar with the 500 shillings hustler fund that they are being given. In other words, he's telling these people, this business, we are going to preserve it for the rich, like the Nakuru senator, that lady called Kiroche, like this owner of the Mount Kenya restaurant, the one they went for the last induction that they were doing there. So they are the guys who are now going to be getting an opportunity to operate businesses. So business is no longer for the poor, but is going to be a reserve of the rich. Then there's this issue that keeps on irritating me about the Mau Mau. We are sons of Mau Mau. The Mau Maus are languishing in poverty. I don't know if we have an exact number of those Mau Mau whose land was taken. I came to realize that these stories are used politically and they only arise during campaigns. These guys, Uhuru and Ruto, were in government. Ruto was the deputy president. Why was he not talking of compensating the people he keeps on telling us about the Mau Mau? The Rigathi have been Uhuru's PA for all this long time. Is it now that he's realizing that the Mau Mau lost their land? But if you look deep, I was looking at some of the revelations last week from the people, the real Mau Mau. They're really claiming that these guys did not lose land. Some of them actually refused to take the land that they were being allocated. I'm told there's somebody who was even allocated the land where we currently have these great hotels that we're having in Nairobi. And they said, no, we cannot take that land because it doesn't rain there. And they opted to go and take land somewhere in Laikipia. Some were even offered land in some places like Laikipia, and they were saying, no, that place is far. And they were selling this land at a cheaper price to
the neighbors and friends. So these stories are some complicated stories that these people normally use. Wanataka kuchochea wananchi, and they also want to divert the attention from the real issues so that we start thinking of some imaginary things that are not there. So they're just trying to create some theories each and every day. And as to the matter of the things, revelations that are talking about Raila'S win, I'll not comment on that because these are facts that have been there. We've always known it. We've been talking of these numbers. So people like Jeremiah Kioni cannot claim that it is when they know these things. These things even a common mwananchi. Yeah. Even a chokora in the streets knows very well, and they can tell you that Raila won with this percentage. It was in public domain. So these people really failed us. I have to say they failed us. They became cowards. And this is what is costing us. Kenyans are really suffering. Things are not right because of their cowardice act. They ought to have acted. And even right now, we can just tell them that it is not over. They just need to act. You know, why are they delaying these other issues? We can still claim it. I know we cannot do it better than it would have been done earlier, but we still have options as citizens. We've already learned that these people we call our leaders and the secretary generals of these political parties, they are not taking these matters serious. So it is upon us now to force them to take the matter serious. I can say that currently the Mutembei TV and the Bunge la Wananchi is more active compared to people like Jeremiah Kioni, who only sit at the camp and give us some press conferences in this expensive hotel. They're doing nothing. They're not doing anything to push out the agenda of the Wananchi. So it is the right time that now the common Wananchi, we take action and act irrespective of what these other people are going to say. If we keep on waiting for them, they'll keep on giving us press conference after the other as Kenyans continue suffering. I think I'll stop there for now, but I'm still around. Thank you. Thank you so much, Leo. Good to see you. Godfrey. To add something on what Leo has said, on the issue of Kioni, exactly, those guys knew it, but just ask yourself, kwa nini wakati walikuwa wanaanza kutangaza matangazo, tunajua kabisa in Central kulikuwa na shida, but guys from Central ndio wa kwanza ambao walianza kukubali, wanasema wameshindwa, waliconcede defeat mapema sana. Yet we knew mpaka kwa TV tuliona kabisa kule Central watu wanapatikana na makaratasi, wanapatikana na form 34S za ukora wanapeleka, but still watu waliconsider defeat mapema. Exactly, me I agree with you, Leo. We were to act this kitu mapema. Hata in fact yesterday I was saying that Raila pia alitumess. You know, wakati Uhuru ameenda Central, it was not the right time for Raila ku argue watu wake wa receive Uhuru Ruto vile walimreceive hivyo. No, angekataa, angeacha watu wake akae kando. Although nasikia ilikuwa strategy, but I don't believe in that. Ile iliyoisha kwa Raila pia kwa shakubali kwa Ruto ndio president, sasa wacha tufanye kazi na yeye. It was a big blunder ambayo tukosea yeye pia. You know, there are some things that we say here sometimes, and watu wanakuja kusema sisi uongea uongo. But what I can tell you is this: at the moment a president is sworn in, hata wacha mambo ya kuswea ina president, wakati IBC chairman anapatia mtu certificate ya kwamba yeye ndio amechaguliwa kama president, hiyo kitu inakuaga imeenda namna hiyo. That thing is gone, and that is what we said. Even ile siku wenye I think tulikuwa tuna debate hapa, tukasema ya kwamba we should have stopped this thing at the source pale. Lakini wakati Chebukati alitangaza namna hii, hizi vitu zingine zote zinafuata almost 6 months after the election. Yeah, hizi vitu zinakuja saa hii, mtu anakuja na paper na full scope anatuambia ako na expose ati ako na dossier. Hii ni kutupotezea masaa. Hizi ni vitu hazitusaidii na anything. People right now are strategizing for 2027. Na sisi kama watu ambao tuko the so-called upinzani ambao wanapenda kusema opposition. I know there is the majority and minority, lakini kwa sababu jina opposition inawafurahisha, wacha tuseme sisi ambao tulisema tuko opposition, we are supposed to put this government in check. This government does not need enemies. It has enemies within it. Na hawa ni wale watu ambao wanaitwa hustlers.
Hustlers ndio watu ambao wataweka hii government in check, simply because they were overpromised. Zile vitu ambazo waliahidiwa hazifanyiki. And so you do not need a figure like Raila Odinga kukulazimisha kufanya kazi. Wale watu ambao uliwaahidi ya kwamba utawapunguzia gharama ya maisha ndio watakukumbusha. And it will not take the 5 years that these people think they'll be in power for them to be reminded ya kwamba they are not doing what they promised the people. They'll do for them. A few months down the line, tukiendelea namna hii, you can see what is happening right now. The cost of living is still going higher and higher every day. The cost of power, the cost of doing business in Kenya. You know, there's no employment. We are churning out millions of students, of graduates every year. Watu wanatoka technical colleges, watu wanatoka university na madegree, wote wanakuja hawana kazi. You know, sometimes I look at what is happening in my country. Saa ingine naangalia, unakuta kampuni moja imesema imetangaza kazi, nataka kuemploy watu wawili. And then you see the kind of applications that are thrown to that job. Unaangalia siku za interview. I think there was a company ambayo ilikuwa na recruiter about 50 salesmen ama saleswomen. There's a company. And even it appeared in the news. Laini ilikuwa inaenda kama ile laini ya banki ya Equity mwisho wa mwezi. And these are young men ambao wako na degrees, wamezieka kwa bahasha, hawana kazi. So before we even come up with the issue of kusema ya kwamba Raila Odinga aongee, these guys William Ruto na Gachagua wakumbuke ya kwamba kuna watu ambao wanajiita hustler, na hawa hustler ndio watawalazimisha kufanya. In fact, let me say this. In 2027, kama William Ruto anafikiria ya kwamba it will be a walkover for him, he should be reminded ya kwamba the people alidanganya all over the country ya kwamba atawafanyia kazi, ndio watu watamtoa hapa. And you know, the funny thing is this. If we look at the situation that has happened in other countries, where people have been overpromised and the government has underdelivered, you cannot rig an election. You cannot rig an election in a country whereby the economy is not doing well. Haiwezekani, kwa sababu hata kama ni kule ambako ulikuwa unaiba kura, kama kura zilikuwa zinaibiwa Central na Rift Valley kuhakikisha ya kwamba mtu fulani amepita hiyo kiti, ikikuja 2027, kama maisha ya wale watu ambao walikuwa na piga kura hizo sehemu na wanakubali, wanaangalia hata kama kura inaibiwa, wakiona na waongei, these people will not allow you to do that. And you can see what is happening with the farmers. Saizi tunangojea mahindi. In a few days, I'm looking at the calendar right now, leo ni tarehe 21, tunangojea mahindi ikuwe imported, GMO. Hii mahindi inaenda kufanya mkulima mwenye alitumia a lot of money kupanda mahindi yake aende kukosa market. Na kama atapata market, atauza mahindi yake kwa bei ya hasara. Tunangojea mchele, sijui ni tani ngapi. Wale wakulima wa Mwea kule ambao Uhuru Kenyatta aliwajengea damu ndio waweze kupanda mchele yao, wanaenda kupata competition kutoka kwa mchele ambao inakuwa imported. And these are the people that supported this government, the current government. So it is very clear that coming 2027, the lives of the people that supported this government, ambao kila weekend wanakumbushwa kwenda Thanksgiving na maombi, wakati president anaenda zile area ambazo watu hawakumpigia kura, anaenda na so called goodies, zinaitwa goodies. Hizi Kenya wanaita goodies. Yani president anakuja anasema, nimekuja na goodies hii area, nitawatengenezea barabara bilioni 1, nitawawekea viwanda bilioni nyingine. Hizo zinaitwa goodies. You can see what is happening, and people have noted. Even the people who voted for this government know this. Wanasema sisi mnatulisha maombi, na wale ambao hawakupiga kura mnaenda kuwapelekea development. It is true, si uongo, because the president does not need you anymore. Makiadi, sorry just for interruption. You know, these things that they call that the goodies or wanapeleka maendeleo, you also have to tell Kenyans that they are being given promises of maendeleo. It is not maendeleo, they are promises. We will only talk of maendeleo once they'll have to be realized. Yeah, I agree with you. These are promises, but let me say this. Some of the things that we are seeing happening in the so-called opposition strongholds are tangible.
unaweza ona, ni kitu unaweza ona, hata kama ni promise, it is a promise with an action on top of that, because this person, like we said here before, this person is looking for legitimacy. And how do you legitimize yourself in areas that people don't like you? Unajipendekeza. Ukitaka kupata kamrembo pale, unapeleka gift. So hiyo gift ndio inaitwa goodies. Lakini wale watu ambao walipigia, and I've had even my friends tell me, there's no need for us to be voting for people, and then wakati tunamaliza kupiga kura namna hii, these people do not remember us. Hawatukumbuki hata sisi wenye tulipiga kura, because right now they have started the tune ya kwamba sisi tulipiga kura lakini tunaletewa maombi na Thanksgiving kila weekend. Ni wapi ambapo president ameenda akasema ya kwamba ninaenda ku bring this development in the regions? And let me be specific, especially in Rift Valley. Especially in Rift Valley, his stronghold. Ebu niambie, kwa hizo siku zote zenye president amekuwa kwa hiyo kiti, niambie kitu hata kimoja ambacho ameenda kuletea watu wake, so called watu wake, in terms of development. Zero. Simply because this guy is preparing for 2027. And you know, for a good politician, unajua ya kwamba if you still using this method this time, it might not work for you next time. So you have to have a backup plan. So there's a high chance that the president is looking for a backup plan right now. And the backup plan might be to try and, bring more voters who did not vote for you in the previous election into your basket. The Coast Province did not vote for him. Western Province was on its own. Ukambani iko kivyake, Nyanza iko kivyake. So zile region ambazo zilikuwa zinampigia kura saa hizi, asipotimiza ahadi yao, people will not even wake up to go and vote. Right now, hata tukisema Raila Odinga, we used to say Raila Odinga is a very controversial candidate when he's running for president. He makes people go to vote. Either wengine wanaenda kumpigia kura na wengine wanaenda kupiga against Raila Odinga. So, take for instance, Raila Odinga is not running in 2027. And we have another candidate. Even the people that have been taught and coached to hate Raila Odinga will not have a reason to go and vote. And so, how do you rig an election? How do you rig an election? Yes, Godfrey. Yeah, there's one thing about umeongea kuhusu walkover on 2027. If we cannot address this issue right now, 2027 still hao watu watatuibia. Kumbuka what happened 07 Kibaki aliapishwa usiku. You see, na hiyo tuliona kabisa imeibiwa na akaapishwa usiku na akabaki president. So what we are trying to say, Makiadi, as much as kila kitu sha happen hivyo, we should not wait until 2027. We need to address this issue sahi. Hata kama itakuwa ni shida kiasi gani, but we need to address it sahi, kwa sababu what I know, if they are able to manipulate in Central, paki ikaonekana kwa Central alipigia wote kura Uhuru, yet and Ruto, yet hawakupiga kura, nini itakuwa ngumu? Kumbuka the guy anachukua he's taking everything right now. Ameshashika court, ameshika IBC, na kwanza sasa najua ataleta watu wake tena atateka pale. So nini tamshinda kuiba next time? Hata kama watu watapiga kura, still they use the same system, na watasema watu walipiga kura na amepata kiasi fulani, and still he will walk over on us. So me what I'm saying Makadi, we need to act on this thing right now. We address the issue na wananchi watoke. Mimi what I'm advocating for, I'm not advocating for vita, but I'm saying we need to address the issue. But ikiwa itafika wakati iwe ni vita, basi wacha ikuwe ni vita, lakini tusiendelee, tusikubali kukaa na government ambayo imetuibia na tunajua kabisa imetuibia. There's something ambao umesema kuwa we want to address the issue mapema sana before atangazwe. But now angalia Uhuru, ndio mimi naendelea kublame Uhuru. Uhuru knew it, but akaona paka watu wanaweka red carpet, but still he kept quiet. Kwa nini keep quiet? Odo tuliona Raila kwenda pale, but at least angeongea. Yeye alikuwa ni president, akawa shajua nini inaendelea, angetoka akaambia Raila enda kwa kiwanja, mambo yameharibika. But walinyamaza wote, wakaeka red carpet mpaka usiku, hakuna kitu, wameka mpaka red carpet imelala pale, still hakuna mtu anaongea. These things walitumesa watu bana. Uhuru, we love Uhuru, but Uhuru messed us. Unajua Godfrey, hiyo red carpet sitakange kusikia ikitajwa. Hiyo carpet inaumiza watu roho sana. Kuna vitu mbili ambazo sitakange kusikia ikitajwa, na moja wao ni hiyo red carpet, na ingine ni ile lori ilipeleka
evidence Supreme Court. Mimi hata nikipatana na mtu amepost hiyo carpet mahali, I just hate seeing that carpet. It reminds me mbali sana. So mambo ya carpet achana nayo. Mimi nitasema namna hii, na uangalie zile nchi ambazo raia wa chini kabisa, and it is happening right now. It happened in Brazil a few days ago, although hiyo tunasema maybe they are supporters of one presidential candidate who lost. The countries that are not doing very well economically, inakuanga ngumu sana for the sitting government, for the sitting president to rig an election. Statistics zinaonyesha namna hiyo. Wananchi huwa ina cause uprising kwa wananchi, regardless of whether hawa watu wanakupigianga kura ama ni the so called stronghold yako ama si stronghold yako. And the parameters zenye this government itakuwa measured, itakuwa zitawekewa, kipimo ambayo hii serikali itawekewa haitakuwa ni zile siasa za kupigwa na opposition, itakuwa ni kipimo ambacho waliahidi mwananchi wa kawaida. And that is why I'm saying, you know, right now things are going to get worse. They have told us, kila mtu amesema, you know, every country right now in the world is sitting on a time bomb, so to speak. Kila mahali unasikia economy inasemekana kunaweza kuwa na kitu inaitwa recession. Some people are saying they fear recession, kitu kama hiyo. So if at all the government cannot mitigate and try to protect Kenyans from, you know, cushion Kenyans from the effects of this so-called economic depression, then William Ruto will not have anybody to blame. As far as I'm concerned, saizi Raila Odinga hakuna siasa anapiga. Tangu Raila Odinga akose kutangazwa kama mshindi, Raila Odinga is literally mute. Haongei. Wewe tunamuona ameenda South Africa, ameenda US, akirudi kidogo akitaka kusema nataka kupeana direction. Nimesema hapa mapema, ambassador wako all over the place. You tell me, ambassador wa UK ni nini, high commissioner wa UK ni nini anaambiana na Raila Odinga at this particular moment? You tell me, why are they meeting? Why is it so much important for them to go, you know, waende wakutane na Raila huko, wakae chini wakoe na discussion, the next day tunasikia Raila Odinga ameenda South Africa for 2 weeks. He's not around. He's never around. So it's like the current the current government is so imekuwa darling ya the West, and the West inaifanyia bidding. So for them to cool the opposition, they have to use all these manner of tactics, you know, send the ambassadors, send the commissioners, and uongee nae, wacha tumwambie tutamtafutia ofisi ya opposition so that we can make his position legal and we can put that position in the constitution. You know, they are trying all manner of stuff just to make sure that hakuna opposition kwa nchi, which is good because you will have nobody to blame after the 5 years. If it goes on like this, na sisi Mutembei tuko hapa, sisi ndio sasa, sisi ndio opposition. Wachana na ile watu wako huko kila siku wanaenda State House kupigwa picha. You know, politicians are always politicians. Mwananchi wa kawaida ule wa chini kabisa, the person ambaye anaangalia Mutembei TV, ule ambaye anafinywa pale chini, ndio mtu ambaye atakumbusha hii serikali ya kwamba ulituahidi kitu fulani na hujafanya. So Godfrey, wacha wasiwasi whether they put the IBC. Hata akichagua walisema Oburu Odinga, wakati alikuwa anatuambia Oburu Odinga, sasa aende atafute hata Nick Ruto kijana yake amweke hapo. If you don't perform, kama mwananchi ataendelea kupata zile shida yako nazo sahi, and it is going to get worse, life is going to become even more expensive, then William Ruto will have nobody to blame. Hii wimbo yote wanashindaga wakituimbia hapa kila wakati, sijui maumau, sijui to inherit whatever broke government. This thing will not last for long. So Raila Odinga does not need to speak. Wacha aende apumzike. Kama anataka kupiga siasa yake from the periphery, it's okay. But mwananchi wa kawaida ule anaumia, ndiye atakumbusha hii serikali ya kwamba umeshindwa kufanya kazi ambayo tulikupatia ufanye. If we allowed you to rule this nation, then we have to hold you accountable. And 2027 itakuwa ni story nyingine tofauti. Watu wanatuambia tusahau itakuwa walkover. Then let's wait and see. Maybe we might not even get there before mwananchi start complaining.
And this is what I want. I want Kenyans, wale ambao wanatusikizanga, wajue namna hii. It is your role, it is your responsibility to make sure that the government of the day is held accountable. Kama ulipromise ya kwamba kwa miezi 2 ukiweka Biblia chini utashukisha bei ya unga mpaka 100, then you should tell us kwa nini watu wananunua unga karibu 300. Kama ulituahidi ya kwamba utapunguza bei ya mafuta, kwa nini saa hii bado bei ya mafuta iko juu? Don't tell us about subsidies zilikuwa zinaenda kwa mifuko ya watu. That is not our business. Hiyo haitusaidii na anything. Wale ambao walikuwa nakuwa ni wanaitwa macartel, they know themselves. Even this government has its own cartels. What Kenyans need to see is results. Waone ya kwamba if I have 100 bob, na kama 100 bob ilikuwa inanipatia lunch, that is what I expect. I expect to be fed with the money that I have. These are the parameters zenye tutakuwa tuna hold nazo hii government. Hii mahubiri yote yenye tunaambiwanga kila siku, sijui maumau, sijui tuli involve nini. This thing will pass. Itafika wakati ambapo utajaribu kusimama unaambia watu inherited a government, wakwambie kaa chini utuambie ni nini utatufanyia. Let me play a video here and then I give you an opportunity ya kuongea my brother Leo. The journey to Dennis Ondingo's house in Kibra's Gatwe Kira village starts early Wednesday morning, and we find him and his young wife busy packing for the journey ahead that both seem so excited about. Nikifunguliwa biashara ya electrical shop, I can do the management of that na nifanye vitu zangu kule nyumbani. After a 39-year stay in Nairobi's Kibra slum, having been born here, he notes that the time to begin life in a new home is nigh. Mama alikuwa ameenda nyumbani kitambo. So masomo yangu nilianza Old Kibira. Nikatoka Old Kibira nikaenda Ramba High School. Kutoka Ramba High School nikaenda Technical Institute. Ilikuwa Kenya Industrial Training Institute Nakuru. Nilifanya diploma in electrical engineering. Ondingo struggled to find stable employment in the city for years before he decided to go into business. That grocery store picked up quite well until 2 years ago, when a myriad of challenges financially and in his relationship forced him to abandon the business. 26. With lack of a steady stream of income, life for his 3 children and his young wife has been one full of downs lately. Naenda kujenga nyumba nyumbani. Eri nikuwe na nyumba nyumbani. Umejua ukiwa hapa Nairobi na una nyumba nyumbani, inakuanga shida ingine. Hata shida ikikupata ujui utaanza na wapi. Her husband Dennis has made plans to have his son going to Standard 8 live with a family member for the year and join the rest in Siaya once he is done with his studies. He hopes to join his mother in business ventures as he looks for work there. We are doing monitoring and evaluation to ensure that the businesses can stand on their own. And we keep on talking, we keep on giving feedback, and we also make field visits to see how are they doing. This is one among 50 families voluntarily going back to their home villages in Siaya, Kisumu and Vihiga counties under the financial and logistical support of Natural Capital Trust that is working with the county and national government administration officials to support them settle back into their ancestral homes. Mtu kuambiwa unarudishwa nyumbani, uende kwenyu, kama hauna kanyumba ndio hako, shilingi 10 ndio hii, ifanyie hii na hii na ile. Most of them came from Western Kenya, and because of that we felt so as to reduce operation costs, let's focus on one region, and given it's a pilot, we do not want to expand so thin. 45-year-old Peter Okumu has been in the public service transport industry since he was 18. He too was born in Kibra and raised his 7 children in this one-roomed house for the last 2 decades. And we give them about a month to settle down and weigh other opportunities that might be available on the ground so that they don't go in with a formed opinion. Ni vile sasa matatu saa zingine tu hauko job na una familia, sasa unaona nafanya saa zingine maisha huwa ngumu.
But many residents of such informal settlements like here in Gatuakera, Kibra, the clamor for the menial jobs that are little and coming slowly every single day, and the ever-rising cost of living is some of the reasons many are choosing a second chance at life and hoping that the trip to the ancestral homes will be a new beginning. Sasa itakuwa tu labda nitafute vibarua kwa kidogo kidogo. Bora riziki patikane. We provide them with a seed fund and they set up businesses. We also work with them psychologically because we have what we call psychosocial support, because sometimes migration can be a shock. The waste here in Kibra flows meandering in the middle of the settlements in various villages here in Kibra constituency. But even then, there is a story of hope of many who are living this kind of settlement and starting life afresh in their ancestral home. Naenda mahali nimeolewa. Selina Vyambo Cheno, who came to Nairobi in the early 70s, will have her late husband's family to hold her hand when she gets back home after over 3 decades of doing menial jobs in the city. Ule bwanake pia alikuwa na pali pake. Sasa hapo ndio huwa tunaenda kumjengea. Niliamua tu sasa nimeona niende tena nianze maisha ya huko nyumbani. Ameenda nyumbani baada ya kufanya vile alisema atafanya na akafanyiwa, amerudi Nairobi. Akafikiria Nairobi ni kubwa sana, ameenda kujificha sasa Soweto. Tukikupata tutakustaki. Kwa sababu umeharibu nafasi ambayo mtu mwingine angefanya nini? Angepatiwa. With a new beginning hundreds of miles away from what they have called home for years, some like Dennis are hopeful that things will definitely change for the better. Leila Muhammad. Haya, habari ndio hiyo. Unajua tulikuwa tunasema hapa maisha inaendelea kuwa ngumu. You can see that is an example of what is happening right now in Kenya. Families, individuals that have lived almost the entire life they've had, they've been born in Nairobi. So far wamekaa huko more than 30 years, wameamua kurudi nyumbani because life is unbearable. They cannot support themselves and feed themselves, house, pay house and everything, clothe themselves for reasons economic. Na wameamua sasa wacha warudi nyumbani, waende wakarelax huko, labda pengine maisha itabadilika siku nyingine na warudi Nairobi. So these are the things that we keep on reminding people here. And these are the people ambao tungeita hustlers, ambao sasa maisha imekuwa ngumu zaidi. Hakuna vibarua, and most of these people ni wale ambao walikuwa wanatumika kwa hii miradi ya Nairobi ambayo ilikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Sijui ilikuwa inaitwa kazi mtaani ama namna gani. Na hiyo miradi kazi mtaani ilikatika, na Nabii akasema ya kwamba huwezi patia watu kazi ya mjengo. So akakata hiyo kazi. Wakati raia walianza kulia, akasema atarudisha kupanda miti. Sijui kama kuna mtu ameandikwa kwa hiyo mradi ya kupanda miti mpaka wa leo. I have not heard of any. And so I'm saying here again that the people that voted for this government, if at all kuna wale watu ambao wanajiita hustler, ambao walinunua hiyo narrative ya sijui hustler, this is our man, Ruto sijui alikuwa anauza kuku, this person has no concern for you whatsoever. William Ruto hajali mtu wa chini kama vile anawaambia kila siku. He has no concern for you whatsoever. This guy was all about power. He would do anything to gain power. And he did everything to gain power. Now that he has power, he does not know what to do with it. Yeah, there's a saying that goes, you might just get what you wish for. So Chebukati and William Ruto, they got what they wished for. They don't know what to do with it anymore. And now all they'll keep on doing is telling us hadithi za sijui kidnapping, mara sisi ni watu ya maumau. Hakuna kitu ambayo wanataka kutuambia kwamba wanaweza tusaidia, wanaweza saidia mwananchi wa kawaida. And I'll keep on saying this and repeating this every day, ya kwamba this government has no plan.
Hawa watu hawana plan. Ile manifesto yenye walikuwa wanatuambia we have a plan, walikuwa wanaita the plan. Hakuna mtu anaiongea siku hizi. Hiyo kitu ilienda na ikazimia kabisa namna hiyo. Wanatuitanga watu wa kuzimia, kumbe manifesto yao ndio imezimia. So let us be vigilant, because very soon they will come up with another conspiracy theory. That is what they do every day. Mnakumbuka wakati ambapo mambo ilikuwa imeanza kuchemka namna hiyo, wakatuletea mambo ya Cherera 4, we are going to establish a commission to investigate. Hiyo story ya Cherera nani anaisikianga siku hizi? Leo unasikia mtu akiongea mambo ya hiyo commission anymore? No, actually, what happened is this. There's Yes. one thing I want to tell Kenyans. These guys, Ruto is a man who can promise you everything as long as he achieves his mission. That I have to give to him. He can promise you heaven when he knows very well he doesn't even know the gate to heaven. He will even tell you how he was your family member so that he feels part of you. That is what he's been doing to church. And that is what he did to the hustlers. Ruto realized very well that majority of the voting bloc in Kenya are those people who earn low and live in these these settlements like the one you've seen, Kibera and all. These are informal settlements. So he crafted some lies to deceive these people how he's going to change their lives. And because, Kenyans are people who are so easy, you can easily manipulate them. That is why you see Kenyans losing money each and every day. Like if you tell them kuna miradi hapa, they'll spend their money. If you look at Africa, I think Kenya is the country that is having most of the betting companies. They are in Kenya and they are making profits and they're operating daily. Matiang'i tried to close and lock some of them, and they come here daily. Apart from this channel of ours, you go to the mainstream media. After every 5 minutes, there is an advert of betting or things to do with the kubahatisha. If you look at our comedian, their contents have been changed to betting companies. So that is what happens in Kenya. So this guy promised, he used to talk of SMEs during his campaigns. Nowadays, who he has of the SMEs, the small, medium business, whatever, he's now changed the narrative. Now that they want one bar or one restaurant, these big units which are not held by common mwananchi. Kazi kwa mtaani, this thing was helping hustlers directly. They were getting some money, they were working. He came, when you look at the video you just played, why these people go, even they don't even have money to go home. These are people who stayed in Nairobi, they were depending on this kazi mtaani. They would work, and at the end of the week, they will get something to pay their rent and to buy some food. Now, kazi mtaani has been ended. They were promised planting trees. It is not coming. They were promised mjengo. Mjengo is not coming. How do you end? If Ruto was sincere, angewambia hii kazi mtaani ni kazi mbaya, nataka kuiondoa, lakini kabla niondoe, wacha niwaweke hapa kwa mjengo. That is how it happens. So there's nothing he's doing to help these people, and there's nothing he's planning or is having in that plan. That plan was not there. That plan was just some dream that they don't believe in it, and you'll never hear of it again. Right now, do you hear them talking of the Hustler Fund? It was hyped at the beginning. Saa hiyo mambo ya Hustler Fund imeisha hivyo. And let me tell you, it is only in February. By March, you will not hear of anything about Hustler Fund. They are no longer updating us of Hustler Fund. They're just getting stories to divert our attention. So by the time we will realize that 50 billion that was hyped went to somebody's own pocket, it will be too late. So nobody will tell you the Hustler Fund is not there, and maybe from next month you'll not even be able to access it. So that is how these people, they don't have any plan. Common mwananchi, hakuna mpango hapo. What they are busy doing is they are busy appointing their people and their relatives. Like the other day, they fired somebody and appointed Duale's relative in the Ketraco. Yeah, Ketraco is the one that deals with, I think, with the trades and whatever. So that's the only thing they're doing. Kazi yao ni kutafutia mabwenyenye kama kina Mudavadi kazi, kutafutia. The other day, he met the women representatives and promised them he's going to add these women, how do you call it, the Affirmative Action Fund. So this Affirmative Action Fund, I know most people in these constituencies, they don't know how this money operates. They've never felt the weight of this money. So these are the people he is giving money. He promised senators through that BBI that he wants to bring in parliament that he's going to give them something called oversight fund. So which oversight fund? If somebody at the bunge la mwananchi like Gaucho can be able to oversight a government without even a cent, so why would a senator who is earning a salary be given an oversight fund?
So all of this is to capture this parliament so that they can be able to dance and follow his tune. So that is what is there. There is nothing that the government is doing for the common mwananchi. Let us not be deceived. The campaigns were over. The promises we were given are over. We are waiting for other promises for 2027. That is what they are planning for. They also want to disorganize the voting pattern in Nairobi. They've realized that Nairobi major voters are lawyers and Luos, so they want to disorganize you. They want to frustrate you so that you go back to the rurals, so that they have a small number that they can be able to manipulate. Let not be cheated. The Kikuyus who stay in Nairobi don't vote in Nairobi. Most of them run to vote in Kiambu, Thika, and their rural areas. It is majorly Luos and lawyers who vote in these slums, and they have some constituents that are reserved for them. If you look at the places with the majority of the voters, you'll find them in places like Embakasi East, Kibera, Langata, Westlands, majorly occupied by the lawyers and the Luos. So they're trying to reorganize themselves for 2027. Nothing for citizens. Hello. Godfrey, do you want to speak? Yeah, just to add something on what Leo has said. Ukweli, there's nothing I expecting from this government. Hakuna. Watu ni waongo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. You know, when he was giving his manifesto, wakati alikuwa anatudanganya kuwa kwa manifesto yake atapeana 50-50 in his cabinet. Hakuna kitu happen, and the guy is just a liar na full of propaganda. There's something ambao Makado muongea kuhusu 2027 election. I'm still having an issue with that thing. Kwa sababu what I'm still saying, if you can act right now, tutapata shida kule mbele. You know, the problem that we always make, okay, kama timu ya ODM, you know, baba huwa anapenda kutrust watu sana. Wakati ana trust watu, inafika wakati anachukua watu ambao hata hawezi msaidia, watu ambao hata kuchukua advantage kwake, wakishapata kiti wanapotea. Look at what happened with this Azimio. Azimio, we had a number of people, even governors, but wakati tu waliona kuwa wametangaza Ruto, most of our governors pia walikimbia wakaenda upande wa Ruto, and those are the people ambao wamepata kwa sababu ya Azimio. Raila amewakampania the whole time, the whole season, lakini wakati wanapata wanatangazwa mtu mwingine au tayari shapata wanatoka kwa Raila. You know, that is the mistake that we always make. I think right now, as much as we are still waiting for him to come atupatie direction, but I think he need to look at the people, the inner circle. At least achague watu ambao wanaweza kuwa die hard wake, watu ambao if anything happens still wataanguka na yeye, si watu ambao wakiona kitu kidogo wanatingishika wanakimbia. Somebody like kina Kibwana, okay sana, nasema tamejitoa kwa siasa. Those are the people ambao wanakimbia all along na Raila, wakipiga kelele wakisema kuwa Raila ako sawa, Ruto ni mwizi, but angalia dakika ya mwisho anakimbia naacha Raila. The governor from upande wa kina nini kule juu Northern, wote ni watu ambao wamekimbia na Raila wakisema Raila ni mzuri, Raila ni mzuri, wakati wanapata kura wanakimbia wanaacha Raila. So it's better we reorganize ourselves right now. But on reorganizing ourselves, still we need to fight for our victory. Ambao Ruto ameiba. Tusinyamaze kwa sababu tukinyamaza, I'm very sure this guy capture everything. Capture court, capture IBC. He will still make, hata tuseme wananchi wote watasema hatuendi kupiga kura. Atasema watu 10 wamempigia kura. Na kuna kitu tutafanya kwa sababu itakuwa anatangaza uongo na tunaenda na hiyo uongo. Wakitangaza tunaenda na hiyo uongo. So this is the right time, I think, we need to inform our people to fight for our victory. Tusinyang'anye tuna tunyamaze kwa sababu ndio imeenda hivyo. Tuseme imeenda, haijaenda bado. Let's wait for him to come back. Hata kama inaonekana kuwa ni mlima, no. Let's do something. Ndio at least 2027 something will happen. But if you keep quiet tuseme ndio imeenda, hatutatoboa 2027. Kwa sababu amekalia kiti. Yeah, you know, you've reminded me of something here. Kitu inaitwa state capture. We always hear about state capture, people telling us that Uhuru Kenyatta government ya Uhuru Kenyatta ilikuwa capture state. But what I'm seeing right now is even worse. Juzi sijui kama mlikuwa mnaona TV mkaona, I think ni commissioner mmoja wa, is it IPOA ama ilikuwa ni gani? The deputy chairman wa IPOA akasema he've been in IPOA for the last 6 years and never before had he been invited to State House. And I think that is not something we should be celebrating. It's really sad. Yeah, so you heard what Leo is saying here. It's exactly what I said when I watched that guy speak. I mean, commissioner mzima wa independent commission
ako na guts za kusimama mbele ya umati na televisheni kusema ya kwamba mimi nimekuwa commissioner kwa hiyo miaka yote na sijawahi alikwa na president hapa State House. Ilikuwa nasema sijui kunywa chai or something. There's a funny I think statement I'll make. And I was asking myself here, why would you as a commissioner of an independent commission want to be invited by the president? Under what circumstances would you want to have that kind of interaction with the president kama si official interaction? Unajua hii chai yenye tunaona kila siku watu wanaenda kukunywa State House. Okay, ni mzuri kwa sababu kuna wengine walikuwa wametamani sana kwenda State House lakini hawakupata nafasi ya kwenda. Ni sawa sawa. Sasa hivi mko na nafasi ya kwenda State House. But you should also ask yourself the role that you're playing as a commissioner, does it bring conflict? What is the sort of relationship you are expecting to have with the presidency, which is also an executive branch of government, ambayo in most cases unakuta hizi commission zina oversee. Commissioners kama wa IPOA wakianza kutuambia hapa walikuwa wanatamani sana kuenda kualikwa State House, waende wakakunywe chai. Kwa akili yangu ninafikiria kwamba huyu ni Mwafrika ambaye amepata opportunity ya kukua captured na amekubali kuwa captured. When we see the judiciary, you know, the president and the CJ laughing together, wakipeana high five, hata kama wako independent, what perception does it give you as a Kenyan? It tells you that even the judiciary has been compromised. And sometimes mimi nikiona hapa watu wanakuja wanasema ati tuende kotini sijui tufanye nini. Let me tell you something. Wakati Koome alitangaza ya kwamba William Ruto walishinda hiyo uchaguzi, you should look at the trend going down. Hebu niambie, in the previous elections, hizo zingine zenye zimetangulia hapo, we have seen governors wanapoteza viti zao. Tumeona MPs wamepoteza viti zao. Look at this election yenye imefanyika 2022. Because wakati ilisemekana ya kwamba hiyo vitu ilikuwa hot air with no legal basis, hata wale ambao walikuwa wameibiwa kwa njia halali wakaogopa kwenda kotini, because it looks like the court now can take directions from an individual. So sahi ukiona mtu kama Gladys Wanga huko anasumbuliwa ni kwa sababu alikuwa ameplay hardball. And I can tell you today, leo ni tarehe 21 Januari, vile Ruto alienda Homa Bay na akakaribishwa na Gladys Wanga, I can tell you, take this to the bank. Hii kesi ya Gladys Wanga na Kidero, hakuna mahali itaenda. Hakuna mahali itaenda. Actually, Bakiadi, you're right. What I was telling people is the welcoming of Ruto in Homa Bay is the one that set the pace that you saw in Siaya. Had he not been received well in Homa Bay, the same would have replicated in Siaya. And why was Homa Bay doing this? Homa Bay, it was not about Homa Bay doing it. It was Wanga sanitizing himself and getting a way of removing Kidero from the seat of the president. Kidero was close to the president. So these guys just hijacked. And from that is how the case of Wanga and Kidero ended. And you'll not hear of anything of such or those hypes that were there. It ended like that. So, I mean, Kenyans see these things. Isn't it vitu wa Kenya wanaona? You know, you don't have to be a rocket scientist to read some of these things. You have to see the thing in context. Wakati William Ruto alienda last time Homa Bay, hakukuwa na mtu wa kumkaribisha. It was a bad picture. It was a very bad picture, you know. And so, kujaribu kurudisha hiyo uhusiano, uliona wakati governors walienda sijui ni kukutana wapi. Wakati governors walienda, ilikuwa ni wapi mahali walikuwa na mkutano juzi? Sijui ilikuwa ni Nyeri ama Mombasa nadhani. No, the other one. Hii ya juzi ilikuwa ni Nyeri before Ruto aende. Ilikuwa ni Nyeri, Mount Kenya, the Mofe. I don't know it's called Mofe or whatever. The one that belongs to the owner of African Spirit, huyu mtu wa Blue Moon. Yeah. Uliona the relationship, even the cameraman and whatever UDA bloggers were very keen to capture the picture of Gladys Wanga and William Ruto shaking hands. It was very well choreographed. And I'm telling you, hii story ya uchaguzi wakati unashindwa kwa ballot,
whoever comes up there kama president, it happened in the other regimes. Hata sahi is the same thing. The president, especially the one we have right now, has found a way to make sure that he can influence some of these things kugandamiza maadui yake, especially those people from the so-called opposition who do not toe his line. So kama Gladys Wanga amemkaribisha William Ruto Homa Bay na wakaonekana wako na good working relation, the so-called tufanye kazi na serikali ya kitaifa, hiyo lugha which I normally call begging mission. Hiyo tufanye kazi na serikali ya kitaifa, kesi ya Kidero imeisha vile leo wamesema namna hii. It is as simple as that. And because we say here, William Ruto has nothing else but to try and entice himself to the people who don't like him. Wale watu ambao hawakupigia William Ruto kura, there is no way wanaweza msupport kama Raila Odinga atasema huyu mtu msimpatie support. Period. And it is known. Supporters wa Raila Odinga wanafuatanga direction yake ever since kuanzia, you know, there are people, watu wanasema hapa Black tunakuanga na argument na yeye ananiambia mambo ya working together with the national government. I always give an example ya serikali ya county ya Kakamega. If you go to Kakamega, kama kuna mmoja wenu ameshapitia Kakamega county, Oparanya has been on the opposition side, so-called opposition side, for the past 10 years when he was a governor. Tangu Uhuru Kenyatta na William Ruto wakuwe rais, Oparanya amekuwa pande ile nyingine. Ukienda kuangalia ile kazi yenye Oparanya amefanya Kakamega, uende uangalie development ya Oparanya as a governor, watu wanakuja hapa wanatuambia the county government depends on the national government for what? Kuna kitu kama hiyo. Kama county yako inapatiwa bilioni 5, if you are being allocated 5 billion as a county and you make good use of that 5 billion shillings, kazi itaonekana. Ukiangalia ile pesa yenye Turukana imepewa, Turukana, enda angalia Turukana county, the money that it has been given, na zingine ziko Northeastern. Uangalie ile kazi yenye imefanya. Kitu kubwa kabisa yenye Nanoka alifanya ni kujenga nyumba ya governor. Hakusaidia watu wake at all. But the people who know the power of the constitution and the power of devolution have used the resources that have been allocated to them to help their people down at the county level. And that is why I always will say and will always insist that the governors, even if you are a governor that did not get elected on the party of the president, you should not be seen to be begging for development. You should not be seen to be begging for development. I had so much faith in somebody called Simba Arati. Until nowadays, ninaona mpaka anaenda kutafutana na kina Murkomen. You are a governor. You are a governor of a county. A governor is like a president. You cannot be seen to be begging at the national level. It is not possible. You are lowering yourself. If you know the resources that are allocated to you are enough to do A, B, C, D, chukua hizo pesa na ufanyie hii kitu, wananchi wataona ile kazi umefanya, even if the resources are little. Chukua hizo pesa, fanyia kazi, wananchi wataona, and people will promote you. Watu watakuongezea miaka ingine 5. And you know, in countries like the US, most of the people ambao wamepanda pale juu kidogo wametoka kwa Senate na wametoka kwa governor. So uongozi inaonekana kutoka hapa chini. Ukiwa mtu ambaye unakimbia huko State House kila wakati, and you know William Ruto ni ule mtu ambaye tunasema ni mtu ambaye I think majority of the people ambaye William Ruto analipa ni watu wa PR. Watu wa PR, propaganda, PR. You can see, I've never seen a president who have 5 people, 5 ambao kazi yao ni inaitwa sijui spokesman ama inaitwa nini. William Ruto analipa 5 wa kuongea, wasemaji wa serikali. Tulikuwa unajua Alfred Mutua akaenda tukaletewa ile jamaa ingine alikuwa polisi, akaenda tukaletewa mwingine. So this is the only government yenye nimeona iko na ofisi. Hata Uhuru Kenyatta alikuwa na one lady. Alikuwa anaitwa nani this lady? I can't remember her name, but it's just one person. This guy, because huyu ni mtu wa uongo, he needs a lot of people to cover you uongo yake.
You are true. You're saying the truth. In the office, he's having 5 people. There are 3 that were appointed last in communication department. There's even there's digital. There's one in charge of digital. That is the one who will be spreading lies in your Facebook and your Twitter. Apart from that, there are also some bloggers like Dennis Itubi. So he really invested in PR and the deception and creating some perceptive stories and theories. So this is a government led by propaganda. So you need to know that it is going to be led by propaganda. Side shows, ma video na vipindi as Mike Movie Sonko would say, yeah. Yeah, so hata umesema watu tano. Let me tell you, ni watu tano ambao wako kwa payroll, the people that are being paid by the taxpayer. Kuna mmoja ule jamaa mwenye alikuwa anaturilisia results, hana position, hana official position, but ako kwa hiyo group bado. So we have 6, 5 on the payroll, official payroll, and then 1 that is also so-called digital, ako kwa hiyo digital space kutetea rais na halipwi na legitimate means, the so-called Itumbi guy. Hana position, sijui kama mmeangalia, hana position, lakini bado analipwa, hako kazini. So it is a government ambayo imejaa waongo, na unajua muongo anahitaji watu wengine wengi kukava uongo yake. So coming back to what I was saying here, hii historia ya Wanga na William Ruto ilikuwa ni kujaribu kuonyesha ya kwamba William Ruto can come to Nyanza, watu ambao hawakumpigia kura, na akuwe accepted as the president. And you could see the faces, eh? These people were very happy. Hata Rigathi Gachagua for the first time nimeona alishika microphone na akakuwa na adabu. Yeah? Akasema hata kama mhukutupigia kura, nyinyi pia tunajua ni wababa, na maendeleo ikikuja tutawashughulikia kama watu wengine. For the first time akaongea na discipline. Although the next day uliona mahali alienda ile kitu alisema. So these are people on a mission, and their mission is to make sure that at least wanakubalika. Unajua kitu inaitwa legitimacy. Unaweza shinda uchaguzi, lakini kitu inaitwa ku accepted legitimately. Yani kuchukuliwa kama rais, uende mahali. Mliona vile Uhuru Kenyatta walikuwa nasumbuana na Joho. Mpaka ikabidi wajamaa wakalishwe chini waambiwe hapana, sasa mahali imefika. Baba akaambia Joho hapana, wacha president akikuja Mombasa enda karibisha yeye, ongea na yeye vizuri namna. Ndio sasa Uhuru Kenyatta akaanza kupata amani akienda Mombasa. It is the same thing that is happened to William Ruto. If at all William Ruto cannot do that, then inamaanisha mahali atakuwa anaenda ni Maombi Central na Nandi. Maombi Central na Nandi. That is where people will accept him the way he is. Kule kwingine kila mtu anamuona ni mwizi wa kura. Yes, Godfrey. No, I just wanted to add something on the issue ya Joho. You know, hiyo mambo hiyo mambo ambayo umesema ya governor wa Homa Bay na Ruto. I think okay, siwezi changia sana kwa hiyo issue kwa sababu vile mmesema kwa maybe ndio kesi imeisha hivyo. I just wanted to talk on this issue ya governor. Last year, the past government, those governors ambao walikuwa kwa hiyo time, I don't know how they were operating. Kwa sababu look at kama hapa Mombasa, the government ya Joho. You know why watu wengi hawakutoka kupiga kura in Mombasa? People were so much discouraged na Joho. Yet kule nje outside Mombasa, Joho alikuwa anapendwa na kila mtu. But in Mombasa, Joho ndo alichangia watu wengi hawakwenda kupiga kura kwa sababu watu walikuwa wamekasirika na yeye. The guy alikuwa na a lot of things ambazo alikuwa anafanya against interest ya mwananchi wa chini. Ukiangalia kama hii mambo ya ya permit, business permit, the guy alikuwa ameiweka juu, ndio bado haijapunguzwa, lakini alikuwa ameweka juu sana. Sasa watu wake alikuwa anaumia, lakini ukija kwa maendeleo ya Mombasa, there's nothing that was happening in Mombasa. In fact, wakati walikuja wakakutana na Uhuru, wakati Raila alikuja akakutana na Uhuru, that's the only time ambao at least government ilikuja na at least wakaanza kuleta hii maendeleo kama hii barabara ambayo ilijengwa ya Kibarani. Those are the things ambao at least government ilitusaidia. But Joho alisaidia tu kutoa ile dump site ambayo ilikuwa pale Kibarani, akaweka hizo nyama plastic ambazo zimejazana pale, kwa nini akaweka maua. But the guy mess up with the life of many people in Mombasa. Ukija kwa drainage in Mombasa, drainage is not working.
At least maybe kama nani atafanya kazi, at least huyu Abswaman. Sasa nasikia Abswaman na Joho hawaelewani tena. Obvious hawataelewana kwa sababu Joho alikuwa ni mkora. Although people alimpenda nje kwa sababu wako wamemjua vizuri. Joho alikuwa ni mkora, aliharibia maisha ya watu wengi sana hapa Mombasa. Na watu wengi sana walilia na yeye, watu wengi wakamkasikia. Na that's why watu wengi hawakutoka kupiga kura. Na the few ambao walitoka kupiga kura walipigia Raila, but still some few walienda wakapigia Ruto. Kwa sababu gani? Ruto alikuwa amewadanganya akimwambia kuwa ataleta siji kazi itatolewa na Naivasha kwa sababu ya mambo ya SGR airudishe Mombasa. You know, a lot of guys in Mombasa hawana kazi na wengi walikuwa wanafanya port. Oje kitambo kidogo before kina Uhuru waingie kule Mombasa pale port, people were getting port pass. You have to have a port pass ndio ingie port ufanye kazi. Na mtu alikuwa anaweza ingia port ambaye hata hafanyi kazi, lakini anaweza enda akanunua hiyo port pass, akalipa port pass aingie na afanye tu kibarua pale ndani atoke na pesa. Na it was only 20 bob ku get a port pass ya kuingia port na ufanye kibarua, kwa sababu kuna watu kwa wanakuja tuseme kama driver anaweza kuwa ametoka Malaba, amekuja amechoka. Sasa inabidi apatane rafiki yake aje amsaidie kupakia ile container. Na kuingia pale ilikuwa analipa shilingi 20, anapata port pass anaingia. But the time Uhuru aliingia wakabadilisha, ikawa sasa you have to pay 100 bob. Na 100 ikawa ni ngumu kwa vijana wengine kupata hiyo 100 kila siku kulipa port pass kuingia port. Watu wengi wakakosa kazi. The more tunaendelea SGR ikakuja. Alafu container zote zikawa zinabebwa kwa nguvu zikipelekwa kule. Sasa wakati Ruto alikuja kadanganya watu kuwa akija atarudisha kazi Mombasa, that's time watu wengi walitoka kwa Ruto kwa Raila. Wakawa wanasema sasa ni Ruto anakuja kutusaidia. But still mtu ambaye angefanya kazi kawa sawa Mombasa alikuwa ni Joho, but Joho alimess. Haya, angalia kwa account yake. Watu ambao kama andika kama account officials. Watu wengi ni ghost workers. Sasa wakija wanapatikana watu wengi ghost workers, na watu wote walikuwa wanalipwa pesa. Wale watu ambao wako physically pale hawalipi pesa. Kila kitu imekuwa ni mess. So in the issue of governor, I think we need to have a structure ya governor vile tumesema wasidilai sana kwa nini, wasidilai sana kwa county government, kwa national government, kwa sababu the same wanapata tax na they can do their own bila hata government kuingilia katikati. But sasa issue ni kuwa what was happening, kwa sababu Joho kulikuwa na ghost workers. Tukienda kule Kisii still tuliona kulikuwa na ghost workers. Tukienda sijui wapi Nyeri kulikuwa na ghost workers. Kwani how comes ilikuwa ni governor wote walikuwa na hiyo shida? Kwani watu walikuwa hawaangalii ama nini ilikuwa inaendelea? Mimi unajua history ya Joho mimi sijui sana kulingana na vile watu wa Mombasa huongea. I agree with you, kuna watu wengi sana kutoka Mombasa wameongea juu ya Joho in negative terms. But what I want to say is this. I give example with governors from the so-called code. Ilikuwa inaitwa code kabla tuingie hii uchaguzi. I think tulikuwa naitwa code kabla tuingie uchaguzi. Na uangalie kuna governors ambao wameperform. You know, hii performance ya governance haikuwa inamaanisha kwamba lazima, I'll go back to the debate that I had. Haikuwa inamaanisha lazima ukuwe in good terms na national government. Stories za Joho kuto perform in Mombasa, I might not be aware. You guys ndio labda Godfrey uko na information ya hapo. Lakini mimi nataka kusema the reason why I'm speaking about this ni kwa sababu imeonekana ya kwamba kwa saa hizi, and we are trying to take that mentality out of people's life, ya kwamba for you to have development in a county, in a constituency, you must be on the side of the so-called government of the day, so that to such an extent ya kwamba hata president akifanya makosa hawezi ambiwa na mtu, kwa sababu wewe kama mbunge, wewe kama senator, wewe kama governor unaona ya kwamba ukikosoa serikali, ukikosoa rais wa hiyo siku, eneo lako litaachwa nyuma kimaendeleo. That is the debate that we are supposed to get out of our brains kabisa. We are supposed to have a government ambayo inajua ya kwamba we will do politics and we will do development. Zote mbili zinaenda pamoja. When the national government does something stupid, it should be told. It should be told ya kwamba you are
misusing pesa, muna allocate pesa kwa projects ambazo hazina manufaa kwa wananchi without repercussions. Now, Kenyan politicians wamebadilisha hiyo mentality hata kwa wananchi. Unaona kila MP ambaye sasa saa hii nimeona juzi jana, I think ni jana, Rigathi amekutana na Jubilee MPs, anajaribu kuambia kwamba nyinyi mko upande wa upinzani, kwa hivyo hamtapata maendeleo, so I want you to come back to the government and work together with us. In real sense, what we are doing, we are killing the so-called accountability. We are killing putting the national government in check. Let me ask you, Godfrey and Leo, saa hizi kukitokea bill ambayo itapelekwa kwa parliament saa hii, bill ambayo inaonekana ni mbaya, hebu niambie ni mtu mgani kwa hiyo bunge ambaye ataraise even a finger ya kusema ya kwamba this bill is not good for this nation, this bill will lead our country into more debt, this bill will make our life, the lives of our people even harder? Tell me one person. Hakuna, zero, because the parliament that we have right now has already been compromised. The Senate that we have right now has already been compromised. You can listen to the senators speak. Hata ukisikia wale ambao wako kwa leadership ya Senate wakiongea, the likes of Khalwale, you know, the likes of Cherargei, people like this guy, the senator from Kericho. These are people that will never oppose anything that is brought to the floor of the Senate. Go back to the National Assembly. And the reason why I'm saying this, I'm comparing our democracies with other democracies, whereby even the president brings a bill into parliament and the parliamentarians who come from his party will tell him, no, we are not going to vote for this bill. You know. So the president makes a proposal, your bill inaenda kwa parliament, lakini wabunge wake wanasema hatutapigia hii kwa sababu hii kitu itafanya taxes iende juu, labda hii kitu itafanya gharama ya chakula iende juu. They refuse. Currently, mahali tumefika kama nchi, bunge yetu haina sauti kabisa. The likes of Ichungwa, who is the majority leader, do you expect Ichungwa to ever say anything contrary to what his boss tells him to do? Zero. You come to the person ambaye ni minority leader, ambaye anaitwa Opiyo Andai. Opiyo Andai is low energy. I would have wished, kama mimi ningeulizwa, tungepatia mtu kama Babu Owino, minority leader. I am very sure that Babu Owino cannot be compromised. Hata kama atabaki peke yake pande moja, yeye atapiga kura aseme hapana, hii kitu sita support. So we have a long way to go. Na hiyo kitu imeenda mpaka kwa governors. You can see they elected the chairperson wa governors kuwa Waiguru. Waiguru will never ask for money for the counties. She will never. Wewe una expect Waiguru aende kuambia Ruto ati mmechelewesha pesa ya counties? Tangu lini? She will never do that. This thing goes even to the judiciary. Ile 4 billion yenye Chief Justice alipatiwa na William Ruto imemfanya akuwe docile. Right now, all we are hearing is people complaining about cases being withdrawn from court because the DPP has a president that supports impunity. So DPP hana shida, anaweza enda aseme leo I think ile kesi yako sasa tunaweza toa saa hii. Unaonaje? Unasema ni sawa sawa. You send your lawyer there. That is what is happening in Kenya right now. That is why we have the likes of Sarah Cohen running around na maua akienda kwa kaburi ya bwana yake huko, na kila mtu anajua ile story ilitokea. You know, we are seeing people being murdered. Tunaona mabwana za watu wanatupwa kwa maji huko na magari, wengine wanapatikana kwa forest wamekufa. But the DPP hana time ya kucharge watu in court, kwa sababu hata president mwenye yako alisema corruption cannot prevent somebody from delivering. So take that to the bank. Corruption cannot prevent you from delivering. So he does not care about accountability. Bora siku inaamkwa inaisha, watu wanaenda kulala. The next day namna, as we keep on moving forward. And as a country, we should be worried because we are almost going to be called a failed state. Ama Godfrey unataka kuniambia, what is the difference between Kenya and a failed state? Because if the judiciary is not functioning, the executive can do what it wants. When you vote, your vote does not count. Tell me, what else do you expect for Kenya to be called a failed state?
Hebu niambie ndugu zanguni, because we are here with you. Tell me. In fact, angalia kama hakuna lolote ambalo tuna expect kwa government. In fact, angalia the same president wakati anaingia, sasa anakuja anaanza kuambia watu kwa kulikuwa na container ya the pale State House. Acha container sema pelekwa si wapi kwa ofisi ya karibu na ofisi ya DCI. A whole president anasema kwa country, anasema kulikuwa na anamaanisha kwa ile government ilikuwa inaua wale watu ikaenda kutupa kwa Yala River. That's what she was telling people. You know, pia kuna kimoja makiadi mimi kwa najiuliza, huyu president hako na advisors kweli ama ni nini? Because the way ana act, I think he's acting kama mtu ambaye hajaipata advisors wazuri. Na the man wakati alichukua ile kiti alichukua kutuonyesha kwa yeye ndio president, anajua kurun the government hata kuliko Venukura kwa na run. But look at what's happening right now. Ni kama jamaa hana hata advisors. Alafu anaenda anachukua watu kama kina huyu mwanakuwa anapenda kutusi Raila kila siku. Anampatia cabinet. Huyu anaitwa ngaje huyu ana shida na miguu. Moses Kuria. Tena shida. Mtu hawezi fikiria kitu ambacho anafikiria ni kutusi Raila pekee yake, ndio kitu kwa anafikiria. And those are our cabinet ambao wana make a decision right now. No, our government is failed. Hakuna lolote tuna expect kwa government. Nothing. You know, when you lower the bar, what happened is this. The corrupt people, hao watu walikuwa na cases za corruption, hizo cases zilihave kutolewa. And you know, some of us tulikuja hapa tukasema, hii judiciary ni kama ni mbaya. Watu wa clergy wakasema hapana, hii serikali msiguze. We prayed for this government. Hold on, ngojeni tu dakika moja muone hii kitu ninacheza hapa saa hii. Kenya has hailed the plan to reintroduce the Office of Official Opposition, saying it was part of its proposal in the failed Building Bridges Initiative BBI, adding that Kenyans should be involved in the inception of these constitutional changes that will alter the organization of the government and especially the National Assembly. Speaking during the end of year National Delegates meeting, the Council General Secretary General Chris Kinyanjui also urged the government to re-evaluate its decision to abolish boarding in primary schools, saying that there is still room for discussions before the decision is implemented. Regarding the recent move by the DPP to withdraw some court cases, the clergy urged Nordin Haji to explain to Kenyans why some cases have been withdrawn at advanced stages. Passed a constitution that does not have a position for the opposition leader. However, we have an opposition in this country, currently in parliament led by the leader of the minority party. As NCSK, we have made our pronouncement very clear. We would like junior secondary school to remain within the primary school. And where possible, we should discuss as a country whether they are going to be boarding, because not all children can attend this school. The issue of DPP and the withdrawal of cases from the court, we have discussed it and we have come to the conclusion that we need further information from the DPP himself, and we shall pronounce ourselves in the future. We don't know whether he is doing the right thing or the wrong thing. And if he had charged people with without adequate evidence or cases that cannot succeed, we would like to know why he did that. We have also observed the action of the president on that resolution of Parliament. We have seen the resignation of the 3 commissioners. If the tribunal is going to carry out its affairs, if there is still a commissioner who has not resigned, they have to do it. Sasa hao ndio watu ambao walikuwa wanatuambia hii serikali imechaguliwa kutoka binguni. All of a sudden wameona DPP ameanza kutoa kesi, wameanza kusema wanataka official opposition office ikuwe established. Kidogo ndio wanaanza kuuliza kwa nini DPP anatoa some cases. He should explain to them if he had charged them. So wacha niulize, you know, some cases in your DPP, for example, let's look at the case of Aisha Jumwa. Aisha Jumwa kesi yake ilionekana live kwa TV na bodyguard wake, lakini DPP akasema wacha nibadilishe huyu mtu akuwe state witness, na kila mtu aliona. Bodyguard
bodyguard kazi yake inajulikana na kila mtu aliona ni nani alipiga risasi, lakini kwa sababu huyu mtu alikuwa anatafutiwa mahali ya kuingia, ikasemekana ondolea yeye kesi, wacha tupatie kazi. Haya, wacha niachane na Aisha Juma. Kuna huyu jamaa, wachana na huyo mtu mwenye unasema wa kutukana Raila. Kuna huyu jamaa mwingine tuliona kwa TV hapa, alipatikana kwa room kwa hoteli na towel, akapelekwa kotini, attempted rape. Lakini kwa sababu alikuwa anatafutiwa mahali ya kuingia kwa serikali, hiyo kesi ikatupiliwa mbali, akatafutiwa mahali akatoshea. So these are some of the things zenye tumeona DPP akifanya, but because DPP hashtuki saa hii vile alikuwa anashtuki, you know, some people like the DPP wanafaa kuwa na kitu ina, at the end of the year wanaangaliwa, what do we call that, performance, wanasign kitu inaitwa performance contract. At the current state we are in right now, I don't think even the DPP is scared of doing anything anymore. Why? Because even the president himself does not care about accountability. So Nurdin Haji anaweza amua leo ataenda kutoa kesi fulani na hakuna mahali mtampeleka. So people have been sanitized. Tulikuwa tunaambiwa Capitol Hill ndio ilikuwa laundromat, mahali watu walikuwa naenda kuwa sanitized. So far nikiangalia saa hii ninaona even Capitol Hill was better. People are going there wanakuwa sanitized, lakini the kind of sanitization yenye inafanyika saa hii na hii State House is even worse. So we should be very afraid in terms of where our country is going kwa accountability, na especially wale watu ambao wako in power wakifanya makosa ni nani atawauliza. If we are still looking at our judiciary right now, I think we are done. Hii judiciary haina kazi yoyote ambayo inaweza saidia mwananchi nayo. This is one of the most useless judiciaries ever, from top down, kuanzia kwa CJ huko juu. You know, the CJ is a person who has made all the gains zenye zilifanyika from the constitution yenye tulipitisha in 2010 mpaka saa hii zipotee, just with a simple stupid judgment. Amepoteza gains zote za Supreme Court, and people now do not even respect the courts anymore. So alituambia ni Mungu amemuongelesha, alituambia muongee na Mungu, Mungu akamwambia ndio pay judgment. This thing about prayers na watu kusema, unajua watu wamekuwa spokesman wa binguni. Saa hii watu wamekuwa spokesman, kila mtu anatokea na Bible huko anasema yeye aliambiwa, siji tuliomba, tulifanya nini. So hata logic saa hii hai make sense anymore, because people can tell you things ambazo unaona hapa ni uongo wanakuambia, lakini kwa sababu wameingiza Biblia hapo ndani nasema tu haidhuru. So hii judiciary, my brothers, this judiciary is done. Hakuna judiciary itawahi kuwa bure kama hii, and it is going down the drain. I just hope amalizi aende na waende pamoja na huyu mtu mwenye alitupatia, because hata huyu mtu alitupatia sioni kama kuna kitu atatusaidia nayo. Hata kama alinunua judiciary ni sawa sawa tu, ilikuwa bahati yake, wacha amalize hiyo yake 5. Wengine wanatuambia ni mpaka 2032, mimi sioni. I am the only person ambaye kwa hii forum ninaona William Ruto hatamaliza hiyo term. I'm the only person. Hiyo yenye mnasema ya 10 years, mimi sioni yakimaliza. I don't believe that. Makadi, if we cannot act right now, atamaliza. If we can't act kwa sahi, atamaliza. No, Bwana Godfrey, what is going to happen? I agree with Makedi. You know, finishing 10 years will not be possible. 10 years, you know, when this guy got himself there, he had so many promises. Now the promises alipatia the hustlers. So there is now creating the enmity with the hustlers. Tell me, which narrative will he use to get the second term? So if he doesn't do anything apart from what he's doing currently, if the trend continues, I'm telling you, he'll finish the 5 years simply because once Kiapo akopale, like basically atutamtoa pale, though tunaweza mtoa, but people in Kenya, you know, there's no unity of that purpose. But getting another 5 years will be impossible, because he gave you promises. He did not fulfill the promises. So how will he come and cheat you again? And it's sad when we talk about judiciary. Our judiciary got some positive ratings. That is after the 2017. It was under this guy called Maraga.
then it is sad that even a few years later, our judiciary have lost that respect. In fact, Kenyan judiciary was the most admired, not only in Africa, but in the world. But what has happened? Our judiciary has been turned into hot air. They decided to lower the gains that the Kenyans have made, and now the judiciary is now, it's currently captured. Our religious leaders have lost value. In the olden days, you would call your pastor or a religious leader like imam when your child disobeys you at home, and they will talk to them and they will listen. I'm telling you, currently nobody wants to listen from these people. They become irrelevant. They can no longer give people advice, and that is why Kenyans have resorted to getting advice from the comedians. So we are lost and we're finished as a society. Leo and Makedi, you know what? This guy, before akuwe president, he was deputy president. Na hata before akuwe deputy president, kuna vitu ambazo alikuwa anafanya mpaka anaibia watu mashamba, anapelekwa kotini, anaambia rudisha shamba, arudishi. Kuna vitu vingi ambavyo mtu amefanya, but still he was able to come back, akaconvince watu kwa kupeana pesa. Huyu ni mtu mkora, mjanja. Atakuja tena ataanza kupatia, uje ameamua kuweka watu wakuwe maskini ndio akujaza kupatia hata zile 2000 alikuwa anapatiana kila siku, 2000, 3000, 2000. Hao Wakenya watapewa hivyo hivyo, tena utaona wanaanza kumpigia makofi. Next time tena utaona wanaanza kusema alafu tena pia ibiwe tena. I'm telling you, Leo and Richie, this is the moment we need to act. Na kama ni kutoka kwa nguvu, basi hata tumtoe kwa nguvu. But tukisema baada hapo pale, this guy is so crafty, ataiba kura na atakaa maliza miaka. Hata in fact hata change your constitution. Unajua alikuwa juzi alikuwa anajaribu kupima hewa, kupima maji. Aone kama watu wanaweza kubali ku change hiyo limit ya presidents. Akaona watu wanaweza kukataa kuja against it. But the guy, hiyo ni kitu kwa kichwa yake. Atabadilisha limit na atafanya hata atakaa kama Museveni. Wewe ndio rafiki ya Museveni. Na atafanya vile Museveni anafanya. Kuna vitu ninakubaliana na wewe na kuna vitu siwezi kubaliana na wewe. Godfrey, unajua okay, tuseme dictatorship inaanzanga na siku moja. Nakubaliana na wewe. Na si ngumu sana kwa president kugeuka kuwa namna hiyo, kuwa dictator. Lakini kuna kalibati Kenyans wanakuanga wameonjeshwa. Hiyo kalibati hiyo Kenyans wameonjeshwa, you will try to do something with the constitution na watakukataza, and it will not matter whether ni mtu ambaye alikupigia kura ama ni supporter wako ama si supporter wako. You know, Kenyans sahi kuna vitu sisi usikia zikifanyika nchi zingine. I can tell you for example, unaona sahi tunaweza kaa hapa na tupige siasa to criticize serikali, and we are very okay. We are very okay. Lakini saizi ninaona watu wameanza kubadilisha majina, watu wanaingia baridi. Which is okay, kwa sababu hatujui jamaa vile atatupeleka hapo mbele. But what I can say is this: Kenyans have been subjected to some form of freedom ambayo countries zingine hata kwa saizi hazijawahi fikia. And it is going to be very difficult. Itakuwa vigumu sana kutoa hiyo freedom kwa Kenyans. Let me give you an example ya Miguna. Wacha nikupatie example na Miguna. Unaona Miguna sakasi yake na serikali ilikuwa about citizenship. But he knew very well ako upande wa haki. It took him a long time. Ilimchukua miaka karibu sijui ngapi ndio arudi nyumbani. Finally he's home. But you see that freedom ya kupigana, mtu mmoja kupigana na serikali kwa sababu unajua ni haki yako, kuna countries zingine hazijawahi fikia mahali kama hapo. So William Ruto ndio, he can turn into a dictator. And there are some things zenye anaweza fanya, but there are some other things zenye hawezi fanyia Wakenya wanyamaze. Like hii kitu unasema ya term limit. I don't know, it's possible. I cannot deny that. But I don't think in Kenya. Labda ende kufanyia Uganda ama nchi nyingine. I might be wrong. But I don't think Kenyans... People, yes? Only people like kina Babu Wino maybe. Lakini hao ambao tuko nao sahihi. Jadi tumia Mr. Kamau link. I've not joined as an admin. Tumia Kamau, anataka link. Wale ambao tuko nao sahihi Mekiadi and Leo, hatuoni au jamaa atafeki kila kitu. Hao watu bwana wananunuliwa. Hao watu wanalia, ni watu sijua njaa, hata sielewi nini nawasumbua. Hao watu hakuna. Tungepata watu kama kina Babu Wino, watu kama Sifuna. At least tunaweza kuwa sure hii itafaulu. But this guy is ambao sahihi hakuna Mekiadi. Hii government lazima to act sahihi. Tusipoact sahihi hakuna. But you see, what we are saying is this, my friend Godfrey. What we are saying is this: as long as you have the people on your side,
And this government, from what I'm seeing right now, and from what we are seeing right now, this government is not going to perform. Vile walikuwa wamesema ya kwamba wataenda kuperform, we cannot see anything indicating ya kwamba wanaenda kuperform. Wananchi wenyewe hawatakubali hii serikali, hawatakubali. Kama William Ruto alikuwa anafikiria kwamba atabadilisha katiba aende 20 years, ole wake. Wananchi wenyewe hawatakubali. Kama ataiba kura, basi Godfrey amalize hiyo miaka yake 10, atamaliza hiyo miaka yake 10 na aende, of which mimi sidhani. Hii story yenye mnafikiria ya kwamba huyu jamaa anaweza kuja anunue sijui parliament na nini abadili, people will not agree. Not in Kenya. Not in Kenya. You can record this ukuje kuniuliza siku ingine. Hii Foremba anaweza sema tufanye kazi na tumekubali, chagua watu wengi hapa Nyanza, chukua watu wengi sana weke kwa government yako. Unasema watu watanunuliwa? No way. I don't think huyu jamaa anaweza badilisha katiba apeleke hiyo viti nini yake for 20. I cannot agree with that. I don't think not in Kenya. I might be wrong, but not in Kenya. Labda aende kufanyia nchi nyingine. Yes, kama unaona umeingia, karibu. Habari ya mwaka mpya bwana, siku mingi. Mzuri sana, habari yenu bwana. Naona aluta continua Pan-Africans Tuko hapa sisi ni Pan-Africans, lakini mmoja wetu anaitwa Miguna alitusaliti akaenda kula na the devil. Unajua hata mtu alinishangaza ni Maraga. For all the people, I never expected atalambishwa abadilishe principle. You can imagine that, but you see, Bwana Makedi, and I say hi to each and every person, Leo there, and Godfrey Auma, Kenyan, Chepto. The thing is, it is very hard to be a Moi in this generation. Hiyo ndio kitu watu hawajui. That this time, we are here in the, Moi did not even have such an, we didn't even have such a forum in the dark days of Moi. Moi could manipulate the leaders, manipulate the TV stations, manipulate people, and even sing songs. We even sang patriotic songs praising Moi. So his tenure was not per se controlled by. He could manage to control everything. The instruments of power. There was no internet. There was no advance. You know, the problem we have today is that Ruto can buy every leader he wants. Anaweza nunua Maraga, anunue Miguna, Orengo, everybody, because watu wako na njaa na wanataka pesa. Hata mimi anaweza ninunua. He can even buy me. But the problem with the public, they are impatient, they are agile. As I speak with you today, there are so many WhatsApp groups zimeanzishwa hata kwetu Central Province za agitation of throughout the cost of living. That tells you what? That watu wamechoka na hii serikali. It is rather obvious that this is not what they were expecting. Kwa sababu Ruto aliwaambia, mimi nikiweka Bible chini hivi nitaua cartel na maisha itabadilika. They have not seen that. In fact, they have seen the opposite. Maana akatuambia sijui akifanya nini Bible, sijui akipiga kengere huko New York, na akapiga kengere, akapiga sijui nini. He has done so many things. Kesho atakuja na Thanksgiving nyingine, atakuwa Kirinyaga maombi, ataletea Wakristo wa Mount Kenya maombi tani 5. Hiyo vitu watu hawataki, because they have seen hata hii project na commission, they are just hot air. Hakuna kitu Ruto atafanya. In fact, hakuna kitu wamefanya for 110 days. And that is obviously what people can see. As we speak right now, the dollar is at 128, 134. Ni nchi gani hii ya kuongea story na mtu anafikiri that we are doing well? So, it is difficult to be a Moi in 2023. People are talking. In fact, 8 million people per Chebukati, the gospel according to Chebukati. 8 million people did not vote according to Chebukati because he's a liar. Then another 7 million voted for Baba. Another 7 million voted for Ruto. In my own observation, according to that numbers, is that the numbers that voted for Ruto are the ones now coming to the opposition. That's why you play the clip ya nini hao ama pastors, because they are now realizing
this was not a born-again Christian as they thought. Because a born-again Christian does not entertain stealing and murder. But now we have seen corruption is now an institution. In fact, we need to close EACC because all what they are doing today ni kufuata mtu ambaye ameiba sijui kuku, sijui askari amepewa 50 bob. Hiyo ndio vitu. They are not hawezi guza mtu ambaye ako politically correct. In fact, they cannot touch anybody who is powerful in this country. EACC should be closed. Courts should be closed because right now, if you are not a thief in this country, Leo, and you know you are in this country, you are out of fashion. Sasa hivi unatakiwa kuwa mtu ukiamka asubuhi unatafuta deal ya serikali ya kuiba. And that is why you see there was an article yesterday, I think the day before yesterday in the Business Daily, that said that the investors and the people with money are not spending. Why should you spend in a country where there is no foreign policy, there is no economic policy, there is no policy that is making you have the confidence that if I pour my money, niweke kibanda Kenya mzima ya kuuza mahindi, ya kuchoma mahindi, how will that money come back? Hiyo pesa yote itaibiwa na Gachagua, na Murkomen, na hii government. Why should you waste your money with a government that cannot protect your taxes? Why do people pay taxes? People pay taxes so that they can get services. And if your taxes is not being seen, or you cannot track it, you cannot see what it is doing for you as an individual, why should you pay it? And that is why you see Kibaki was having an easy time, because everybody was volunteering to pay taxes. Because within the first 100 days, we had free education. We had good hospitals. He had started to establish a good product of loans. What have we seen in this government? That someone, because he's been having a relationship with the president, or he has a good books with the president, or I don't know what kind of relationship, he is forgiven his tax that he's supposed to pay. Like that lady who was forgiven 2 billion shillings. This is money that he was supposed to pay because KRA does audit. And this audit comes with the money that they see in the banks and the orders that you have received, because this company was given some orders, some tenders to do. So they were paid. But the KRA was asking, now because you are paid this amount, can you pay us this amount? He forgave, the government forgave that person. Yeah. And said that we enda nyumbani, hiyo 2 billion ni kitu kidogo. Akaambia Kariuki hapa Thika, enda nyumbani. Kiroche, enda nyumbani. Alafu mimi na wewe tunaambiwa tulipe tax. Are we mad? Tuko kuenda wazimu. Ni hawa walipe ndio tulipe. You have to build confidence. That's what happens in the whole world. Yeah? Kwa hivyo, we as the people of Kenya, we have come to realization that this government is taking us into now. After you are talking about 10 years of this government, how, where? Ikimaliza hii mwaka ukuja niwanunulia chai, because I am sure the vitu zinaenda zikipatana, economic trajectory inaenda ikipasuka, political inaenda ikipasuka, so they will converge somewhere, and then the trigger point will come. You can talk so many things. You can quote the Bible the way you want, Genesis to Revelation. Yeah, take prayers, Thanksgiving, Monday to Tuesday to the other Monday. But the symptoms of corruption can be seen. People are not working. In fact, if you go to CBD right now, unakuta duka imefunguliwa for 3 days. These are the people who voted. Actually, these are the same people who voted for even Kenya Kwanza, thinking that cartel was stopping them from selling. Unafungua duka from Monday to Tuesday, hakuna kitu unauza, and you are expected to pay rent. Na unajua watu wana renting hizi offices za Nairobi per square feet, kare ka square feet pale. How do you pay rent? How do you pay electricity? And then you are telling me we are going to be smiling with those Thanksgiving services. Kila weekend ni meno na kuambiwa hadithi za Abunwasi. Ati sijui tulienda hivi, unajua tulikuta serikali haina pesa. Na sasa ile pesa tumepata, tunaenda Mount Kenya Safari Cup, tunakula kidogo, tunapanda ndege 6,
tunafuatana na mabrado 18. Bibi yangu akitaka toothpick anaenda Dubai toothpick. Bibi anapanda ndege Dubai ati toothpick za Dubai ni nzuri. Akipata homa hii inaweza kuwa COVID, wacha tuende Australia. Na tulipata coffers hazina kitu. We have to change our way of thinking. And as Kenyans, we have to realize there are times of jokes and times to be serious. This government must resign. They are unable, they are incompetent. There is nothing that is happening that is making sense. The inflation is out of control. Is almost 10%. The dollar against the shillings is over 120 and 34 bank rates. And then you're telling me things are okay. They are not okay. He told us that he's going no, and because they like stories that stima itaongezewa. Sahi stima imeongezewa sana. People are selling poultry farms or poultry business. They are not doing it because it is very expensive. And then you're sitting there thinking that things will be right. Mtu anaiba kura, anafikiri ya kwamba akiiba kura. But let me put it this way. He could have hidden all these stories kama angekuwa good president. Sasa ametoa subsidy zote. Saa hii wamepea wazee pesa kidogo, sasa wametoa tena kwa budget. Yeah? All of a sudden school fees ndio hiyo. CBC hatujui. Juzi wametoa NEC exam jana. With a lot of malpractices. Watu wajai hata shinda shule na walikuwa wamepewa leakage na government themselves. This is unbelievable. We are destroying their education. Na watu wanasema hapa tunachukia Ruto. We don't hate Ruto. We hate the way he behaves. So kwa hivyo wananchi, we have to realize this is no longer a joke. Watu Nairobi wanahama wanarudi. Hata nimeona watu wanatoka Kibera wanapelekwa nyumbani. It's becoming unbearable. Adhali wende tena nyumbani ukakula ile matunda ya msitu. Because it's becoming unbearable to live in Nairobi. Because kama uko Nairobi saa hii na mshahara yako ni chini ya 150,000, you are doing a lot of nothing here. Because fare itself inachukua karibu 20 to 25,000 na rent inachukua karibu the same amount. Utakula lini na ulipe school fees? So we have to come to a realization that we do not hate this president. We just hate he cannot manage public policy. He cannot govern. And that is it. And we call upon him to be a man enough and to resign and say, it is true I am unable to lead this country. And then he's not a leader. He's not a leader. Yes, he is. So he should admit that he is good in speaking, storytelling. Yeah. Zile vitu alikuwa anatuambia baba anapeananga ati sivijui vitendawili. Yeye ndiye kuna vitendawili because these are the stories. Vitendawili ni hizo vitu kila Sunday. Unajua tutatengeneza damu 100, tutatengeneza stadium, tutafanya nini? Tutatengeneza super highway 10. All those are stories. And we need a government for the people. Right now, we need to change this constitution as soon as possible. In fact, we do not need a president in this country. We need a council now, iwe inaongoza nchi. From every region, wanaenda wanachaguana huko kwa bunge. We don't need a president in this country because it becomes now, we have elected a president and now Kenya are helpless. Tukipagua president sasa, it doesn't matter hata kama atawapiga na ngumi. We are helpless. We cannot talk. We cannot do anything. We need to change this thing. This is a foreign constitution that does not help us. Tunataka tutengeneze council ambayo inatengenezwa kutoka kwa bunge, iko na regional leaders na wanakaa chini wanasema huu ndio wataongoza hata kama ni miezi 2. Because we have seen even the ministers, Australia resign juzi after sijui how many days. Wengine wana resign within 3 months in UK. Because when you are unable to lead, bite the bullet and go home. And we are telling the president, go home. You are unable to lead this country. And it is not a bad thing. You can still save your reputation by saying, I'm unable. We need somebody else to take over. It's 100 and something days, and life is unbearable in Kenya.
is unbearable. Thank you, Richie. I just felt I needed to say that because we are not helpless. I don't want people to think that we are helpless. Now we have to wait for 5 years, and then he appoint another Chebukati. They go to Dubai in a particular 5-star hotel. They plan on how to rig an election. And I said this is very unfortunate. You know, Makiadi, where you live, if there is security there, if the security plans to steal from you, if the watchman plans to steal from you, my friend, they will succeed. Because he knows when you're around, when you're working, when your key is, which keys you use. And that is what Chebukati did. They planned these things, tambo sana. 2 million votes, kula kidogo, but they were very, very meticulous. Because when the insider is helping you, it's very easy. Si kama kuvunja bank na bunduki, hapana. Hii ni ile mnakaa na mwenye anahesabu. Unamwambia hapa weka 100, pale 10, 20, mishoe zikijumulishwa unakuwa the most popular leader in quotes. So that's what I wanted to say, because we stay like this, life is becoming unbearable, and it is very true that the whole cabinet of Kenya right now is corrupt leaders. Since they came in, they have been eating tokens. We are not aware of what is happening. How can electricity be that high? Fuel subsidies zote wanameza. Yeah, they are buying very huge, beautiful vehicles. Maflats ukienda huko sio Kimao na hiyo nini zote ni maflats zinapanda tu, and we think we are doing well. Tumeambiwa juzi like 4 Kenyans. Well, there are 4 Kenyans. It is 334 billion, equivalent to the wealth of 22 million Kenyans. Is it a country, or this is a budgetary economy? If 4 Kenyans can hold the wealth of 22 million, what about if they are 10, they are 5, if they are 20? These things have to change. We either redistribute this thing, or nobody will have it, because we cannot allow these people to take advantage of us. They are taxing in fact, in America right now, they are saying tax the rich now. There's a hashtag, tax the rich. Sasa hao matajiri ndio wanatakiwa kuwa taxed. Si unakuja una tax poor, unaenda mnaiba, na matajiri mnaenda mnatengeneza. So as I finish, I want to say we are not helpless. It will not end well, and I can assure you people are very bitter. Sijui mtu ambaye anatetea hii serikali anymore. Pengine mzalendo ambaye sijui aliambiliwa nini, kila siku anasema sijui nini, but there's nothing showing. And you have to be smoking something very different from Jamaica, bangi, to support this government. I don't know what mzalendo smokes, but I would love it one day. Thank you. Haya, wewe umemalizia maridadi, ni kama umekuja kutupatia summary, closing remarks Leo sijui kama uko na ufunguo ama tumalizie hapo kwa leo, ndio at least tupumzike, then we come back in the afternoon. You know, Kenyans, we are really crippled by this government, and this government is really ensuring that those people who are the common mwananchi, the hustlers as they branded us, we don't rise to become senior hustlers, or we don't rise to become like them, because everything that they do is against somebody who is earning less, somebody who is below the economy, and they're not doing anything to help us. If you look at this government, when waliweka hiyo Biblia chini, they've not done anything. The CS Security Interior has been threatening the bandits in those sides of Elgeyo, in those sides of Marakwet. And I was surprised. It was yesterday when Alice Wawahome went to Marsabit and there were some gun battles. What did the government do? They quickly evacuated her, and a chopper, a flight was sent to go and pick her and rescue her from the event. What happens when poor Kenyans are dying in those places? Do they even send the military choppers to go and rescue people there? They wait once people have been killed, then they go there and make statements
and threaten people, then come back to Nairobi. So yesterday they really had to act quickly, simply because it was not a poor person, but it was the rich Alice Wahome, and they had to go and rescue her, and she was evacuated as fast as possible, and later on she was happy. If they can use the same energy in protecting Kenyans, so it tells you the government can do something, but they intentionally don't want to act. Schools are being opened. We saw the results were announced for the KCSE. Form 1 students are joining. So the moment of reality is coming when people are now going to be paying that school fee. That is when they are going to realize that things have really changed. We were told that, oh, you see, we are not increasing the cost of electricity. Kenyans experienced it. When you are paying the electricity, you find that if you are using 100, the units you are getting before and the ones you're getting currently are different. So we are having a lying government, and if we don't change things, the government will keep on lying. But all in all, I don't know. It surprises me how people will still believe in Ruto. This is a man who promised stadiums. In the second time, he kept on promising the same and said that now we are not going for 6, we will go for 10. Up to date, those stadiums are not done. And these people still believe that Ruto can honor the promise. He never done so, and he will never do so. So we just need to face it. The Treasury already told us that the economy is going to be hard. We need to prepare ourselves to bite the bullet. So I don't know what Kenyans are going to do, but we still have the power. We can stop these people from doing these things. Because if it is a matter of changing the constitution, I've seen people talking of that. Yeah, it can be very possible, because this is a man who is now controlling the parliament. The things that the court told us that can only be done through a referendum, he is going to do them in the parliament. He poured money in the parliament, is buying everybody in the parliament, and the parliament currently cannot work independently. So voters should also think next time when you're voting people, don't just vote anybody there who comes with money, or anybody there because of managing the CDF. The roles of the MPs are not to manage the CDF. You'll find that our social space has been interfered with, because we've become we are capitalists. You know, Kenya is a capitalist country that doesn't care about what happens at your neighbor's house. Your neighbor will be killed only for you to come out the next day and say, oh, I had her, or I heard him screaming at night, or I saw some blood, I saw some people getting in that house. That is after the neighbor has been killed, and you don't even care. So that is what is currently happening in Kenya. Somebody is being strangled and beaten to death, but you're just there as a neighbor. You don't do anything. Everybody care for themselves, and this is the pace that the government is setting. They're just caring for themselves. They've gotten their allowances. They are getting their salaries, so they don't care what happens to you. So as long as they are taking these prayers to Mount Kenya, they themselves need a lot of prayer so that they can change their mind and work for the people who gave them the mandate. Or else, I don't see a country here. We are soon going to be ranked below. You know, we've been ranked highest in Eastern Africa, and we've been raising the ranks in Africa. But I see this rank going down, and we'll soon be playing in the leagues of countries like Zimbabwe. It's really sad. That is what I can say for today. All right, Godfrey, una yapi ya kumalizia? Unmute. Oh, I think imeshasema, hata sioni kama kuna kitu naweza ongezea, but there's something I want to add kwa ile kama alikuwa anasema issue ya e-government. Aliongea kuwa mtu akipata siji 150,000, amesahau kuwa kuna watu wanapata less than 20,000. Kuna wengine watu wanalipwa less than 10,000 a month. Hao watu wanasurvive vipi? Everything imesimama. So we just need the direction. The direction ni kwanza servers zifunguliwe, tujue ukweli kabisa, tuwe sure kabisa hii ndio kitu li happen, then tuingie kwa field. There's nothing to wait mpaka miaka 5 ishi. Aya, mimi sina mengi ya kusema. Nilikuwa tunaongea mambo ya Western powers. Ninasoma gazeti ya leo inasema some foreign powers are pressuring Raila Odinga into a handshake with William Ruto. Na inasema a handshake between Orange Democratic leader Raila Odinga and President William Ruto could be in the offing.
Leaders close to the former Prime Minister have intimated. According to Secretary General Jubilee, some Western nations had initiated talks seeking to convince opposition parties under the banner of Azimio la Umoja coalition to ease pressure and slow down on politics through their respective embassies in the country. Ni ile kitu tulikuwa tunaongea hapa mapema tu leo, hata haijapita. Hii ninasoma ni The Star. Yeah, I think in The Star, sijui kama. So ile kitu nilikuwa nasema hapa, ukiona Raila kila wakati anataka kumeka declaration, you can see vile anakimbizwa na ambassadors. Mimi sijui hata ambassador na high commission anaenda Capitol Hill kufanya nini, which is not even a government office, ni ofisi private, lakini unafaa ujiulize ni kitu gani inampeleka huko. And this is what I was telling people here. Haitashangaza sana kuona Raila Odinga akiamua kusema ni sawasawa, wachaneni na huyo kijana, wanamuita kijana although mimi najua ni mzee, aendelee kufanya kazi yake kama president, because there are foreign powers ambao wako so much interested in the politics of Kenya and making sure ya kwamba their interest imekuwa catered for, and because they found somebody who does not question. Unajua Uhuru Kenyatta alikuwa anasema no na inakuwa ni no. Mwai Kibaki alikuwa the same. This guy akiambiwa leta GMO anasema leta, akiambiwa sijui nini anasema ni sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamepata watu ambao sasa wanaweza mtumia. These people can use him the way they want, and so they will not allow anybody to interfere with the matrix that they have put in place. So if you see Raila Odinga akichill namna hiyo na hapigi politics, Raila Odinga has been promising us kila siku kuanzia last year akisema nitawapatia direction, watu wanasema wapi? Ile ya Jakaranda tulingoja, akaambiwa enda USA sijui kaongee sijui mambo ya kaongee na president wa Africa sijui mambo ya infrastructure, hiyo kitu ikapotea namna hiyo. Sasa hii alikuwa anasema beginning of the year nitawapea direction. Nimeona mapicha zimepigwa hapo na huyo mama anaitwa Marriott. Naona anaitwa Marriott, balozi mkoloni sana. Amepiga picha hapo na kina Junet Mohamed hapo. Siku mbili baadaye unaona Raila Odinga ako South Africa huko kwa Mandela sijui what memorial what. So ndugu zanguni, hii vita tutajipigania wenyewe. Ule mwenye alikuwa anangojea remember alituambia anangojea John aongee. John ashaongea, wacha tungoje arudi. Alisema anangojea John ashaongea. Mimi nitakwambia namna hii, ile siasa Raila Odinga alikuwa anapiga ya kuweka government on its toes, kwa hii serikali sioni kama utaiona, simply because there are so many other parties ambazo ziko interested in this government na hawatakubali matrix yao kuharibiwa. So it is not even a surprise for me to read a statement in the newspaper ambayo inasema ya kwamba kuna handshake ambayo inatarajiwa kukuja very soon katikati ya Raila Odinga na William Ruto. Na unajua hiyo ni ile kitu tumekuwa tukisema, kutafuta legitimacy. Legitimacy inatafutangwa na kila mtu. Nisema ni kama kutafuta mrembo, unatumanga gift, unatuma emissaries, unatuma nani, mpaka ikiwa ngumu saa nyingine unatafuta mpaka aunti yake. Unamwambia mimi nataka kuoa huyu. So ndio hivyo sasa. So Raila Odinga ndio apatiane ile half of the country yenye ilimvotia kwa William Ruto, lazima abembelezwe. And these people ni hao ambassadors na high commissioners, hiyo ndio kazi yao. That is what they are doing every day. So wacha tungoje. Hiyo ndio mimi ninaweza kusema. Wacha tungoje tuone, but what I can tell Kenyans ni kwamba sisi wenyewe ndio tutajipigania. Kila wakati tunasema Raila Odinga ndio opposition leader. I think a time comes when Raila Odinga atasema, you know what, I can relax na nifanye shughuli zangu, nijipe shughuli zangu. It might be this time, you never know. Kina Kalonzo Musyoka, Martha Karua, I think they are doing a good job. Hopefully they will be seen more. We will see their presence more. Si kunyamaza kama kina Peter Kenneth, alafu unakuja kutokea election here unataka kusimama kiti kubwa. We need people who are visible. Si watu ambao wananyamaza for 5 years alafu ikifika election hearing here tena wanatokea wanataka kupatiwa kiti. We cannot allow that. With this government, if you don't keep this government in pressure, remember it is the pressure that made this government even release ile pesa ya wazee. Ilikuwa imenyamaziwa kabisa. Watu wakapiga kelele ndio hii pesa ikaachiliwa. So hii serikali ni mzuri kwa sababu iko na digital spokespeople.
watano wanasoma magazeti, wako kwa hii mitandao, wanatusikiza sahii, wanaona ile kitu tunaongea, anapelekea mkubwa, anamwambia boss wamesema namna hii. So let us speak more. Maybe this is the only channel na zingine pale na kina bunge la mwananchi ndio ambazo zitakuwa zinapigania mwananchi wa kawaida. But if you think about parliament na hawa MPs wenye wanarun all over wakipigwa picha pale mbele ya State House, my friend, these people will not help us. As a country, we are going to keep this government in check and we are making sure that this government performs. Hiyo ndio kazi yetu kama wananchi wa kawaida. I think mimi nimemalizia hapo. Unless exactly, Makiadi, you know, yes. What you are saying, I have been advocating for it. You know, afadhali hii channel ingekuwa 24 hours, ingekuwa afadhali. Because most of people hawapati any information, kila kitu imenyamaza. Watu wamenyamaza. Hata kama hapa Mombasa, I don't see the bunge la wananchi wakifight kama Nairobi. At least Nairobi unaweza ona kwa mtandao watu wanapost, watu wanaongea. But in Mombasa it's very quiet. Na yet watu wanaumia sana hapa Mombasa kuliko mahali kwingine kokote. So I was advocating if we can, at least channel ingekuwa inaenda 24 hours, ingekuwa afadhali. Because hapa ndo mahali tunapata informations. Kuna mahali wamenyamaza hata hawawezi, lakini akakaa kwa nyumba akiona channel kama yeye anapata some information ambayo inaweza kupatia encourage. I think we need to advocate for it. We have a 24-hour channel. Ingekuwa afadhali. I agree with you. We will do this even more. Wakati mwingine tunakuja hapa tunashikana na shughuli za hapa na pale, lakini it's always a challenge having a station like this ambayo watu wengine wanasema it's anti-government, lakini all we do is just discuss what is happening in our country and we stick to the truth. If the government is doing a good thing, tutasema inafanya kazi mzuri. Kama saizi Godfrey Ouma, ukitaka kuenda South Africa bila visa, wewe unachukua motorbike kama una nini na kunyorosha through Harare, hakuna mtu atakuuliza, bora uko na passport unaingia South Africa. Kama maisha imekuwa ngumu Kenya kidogo, una relax huko mwezi moja unarudi. That's a good thing at least. Na pia ukitaka kwenda Eritrea unanyorosha tu boda, sijui unapitia pale Turkana ama ni wapi unaelekea, unaenda una relax huko, maisha ikiwa ngumu unarudi. Those are some of the things zenye nabii anasema amepigania na tunajua mahali zilitoka, but let's give it to him at least. Nabii hakuna kitu amepigania, nabii hakuna history. Historia yake nikiangalia yote hakuna. Unajua historia ya visa ya South Africa ilitoka kwa government ya Uhuru Kenyatta, lakini they want to take credit for that, so we give them. Wacha tuwapatie credit, we know the truth. So let me appreciate some of the people ambao wako kwa comment section. Naona kuna almost 163 people ambao wanatazama hii show kufikia saa hii. We've been here for 12 hours 15 minutes running. Na ningependa kushukuru wale wote ambao wamekutana pamoja nasi hapa kwa show siku ya leo. Tumekuwa off air for some time, lakini I think we are finally back officially. So tafadhali, kama unataka kujua show imeanza, enda ukasubscribe kwa Mutembei TV na uclick notification button. Wakati show itaenda live, utakuwa notified ya kwamba show has begun na unaweza join. Kujoin namna gani? Kujoin, kuna link inarushwa pale kwa comment section. You click on the link, unawacha StreamYard inakuwa configured, and then you'll be added into the studio. Kamera yako on, sound off, alafu ukitaka kuongea una unmute camera, una unmute microphone yako na unatoa maoni yako, kisha baadaye unampatia mwingine nafasi pia ya kuongea. Kwa comment section naona Ken Daniels, Birian, Fanatism Overload. Kuna watu hapa majina. Mohamed Ege, mwaka mpya mzuri sana nimekuona. Danny Darius Father nimekuona. Nani mwingine hapa? Biriani nimekutaja na wale wengine wote. Black nimekuona hapo. Nani mwingine? Ni wale the same folks wenye tumevuka nao mwaka kuanzia, the same people ambao tulipigana nao vita hii kuanzia last year. Naona maintain Azimio Blue. Tatu Juma, asante sana nimekuona. Gitonga, asante. Kaka Saimo, asante sana nimekuona. Asili TV, Asili 2 TV, asante sana, good to see you here, and all the rest, Betty na wale wengine wote, almost 162 people ambao bado mnatazama. Edith, nimekuona. Mdumes BS, ni baya ama ni bia. Asante sana. Edith Mbea anasema Makiadi, honor we are the voters. Raila can go handshake, but as wananchi, let us be the ones to pressurize the government. I agree with you.
It is my vote that was stolen. Have a right to claim for it. Asante sana Edith, nakubaliana nawe. Erastus Kitonyo, asante sana, nimekuona. You see, Kenyans wanasema ya kwamba hata Raila Odinga, wale ambao wanafeel ya kwamba their vote was stolen, wanasema hata Raila Odinga aende kusalimiana, wao bado watashikilia. They are still there. They want justice and they want to have a credible election moving forward. Si kila wakati tunalia the same thing ya kwamba uchaguzi imeibiwa. And it's simply because we have a commission that is biased. So we need to actually come up with a solution. This thing cannot go on forever. We need to have a solution that is long lasting and a solution that mtu akishindwa uchaguzi atakubali ya kwamba nimeshindwa kwa njia safi. So Kenyans, keep vigil. Wacha tuendelee kukutana hapa na kutoa maoni yetu. Ninawatakia siku njema. Wale ambao naona Godfrey kwako ni mapema sana, umeshalala ukaamka, na sisi wengine sasa tunataka kwenda kupumzika mahali tuliko. Kwa hivyo kesho Banada